w Akademii Teatralnej na konferencji Transformacja – jak zmieniamy szkoły teatralne. Ja nazywam się Agata Adamiecka-Sitek, jestem wykładowczynią Akademii i rzeczniczką praw studenckich. A ze mną są tutaj osoby ważne w naszej szkole i ważne dla tej konferencji. Katarzyna Renes, szefowa działu współpracy z zagranicą, Marta Miłoszewska, dziekanka Wydziału Reżyserii, Maria Czoks, przewodnicząca samorządu studenckiego, Beata Szczucińska, kanclerka naszej szkoły i Wojciech Malajkat, rektor. W tytule konferencji, w podtytule „Jak zmieniamy szkoły teatralne” zawarte jest założenie, że naprawdę je zmieniamy. Ja mam takie poczucie, kończąc pierwszą historyczną kadencję rzeczniczki praw studenckich w Akademii Teatralnej, mam poczucie, że zmieniamy to miejsce. Jestem bardzo ciekawa, jak Państwo o tym myślicie. Jak myślimy o naszej szkole, jak myślicie o Waszych szkołach? Czy macie rzeczywiście poczucie, że jesteście w zmianie? Mamy 3 dni, żeby o tym porozmawiać. 4 lata temu, w 2019 roku, zrobiliśmy pierwszą konferencję na ten temat i ona się nazywała „Zmiana teraz, o czym milczeliśmy w szkołach teatralnych”. Dla mnie różnica tych tytułów jest symboliczna, bo rzeczywiście od tamtego momentu przestaliśmy milczeć i jesteśmy w rozmowie. To jest czasami piekielnie trudna rozmowa, ale jest to rozmowa otwarta. Rozpoczęliśmy zmiany i uświadomiliśmy sobie, że właściwie wchodząc w ten proces, pewnie nigdy z niego nie wyjdziemy. Nie sądzę, żebyśmy mogli powiedzieć, jesteśmy po zmianie. Jesteśmy w takim miejscu, w którym nasza szkoła jest dokładnie taka, jak sobie wymarzyliśmy, w którym że jest otwarta, różnorodna, bezpieczna, demokratyczna i że zarazem najlepiej jak to możliwe przygotowuje do zawodów, których uczymy. Bo to jest proces, który powinien być kontynuowany. To jest właściwie pewnego rodzaju spirala. Mam nadzieję, że w tym procesie będziemy już w jakimś sensie zawsze, bo cały czas pojawiają się nowe potrzeby, nowe perspektywy. Zmienia się środowisko, zmienia się rzeczywistość, zmienia się teatr. Bycie w zmianie powinno być właściwie normalnym procesem. Tak jak powiedziałam, jesteśmy w zmianie i mamy konkretne osiągnięcia, ale mamy także świadomość, że żaden proces emancypacyjny nie jest bezpieczny. Zwłaszcza my, kobiety w Polsce, przekonałyśmy się o tym w bardzo dramatyczny sposób w ostatnich latach. Dlatego właśnie nieustannie powinniśmy być w tej rozmowie. I teraz przez najbliższe 3 dni mamy na nią niezwykłą szansę. Zapraszam nas wszystkich na tę konferencję. Dzień dobry. Ja w sposób szczególny chciałabym powitać wszystkich studentów. Naszych studentów, ale też tych, którzy przyjechali z innych krajów. Chociaż o nas wszystkich myślę jak o nas, jak o jednej dużej wspólnej rodzinie. A jak to w rodzinie bywa, warto rozmawiać, bo na pewno w jakichś kwestiach będziemy się nie zgadzać. Chciałam też powiedzieć, że idąc tutaj pomyślałam sobie o tym, jak wiele razy słyszałam od ludzi starszych, a mam 22 lata, że młode pokolenie to pokolenie, które jest roszczeniowe, które nie chce nic zmieniać, któremu się ogólnie nie chce. A potem spojrzałam na program naszej konferencji. Spojrzałam, jak wiele pięknych inicjatyw powstało właśnie dzięki młodym ludziom.
Jak pięknie, że możemy się tu też spotykać dzięki młodym ludziom i tym młodych duchem. I pomyślałam sobie, jak mylili się ci, którzy tak mówili. Cieszę się bardzo, że tu dziś jesteśmy, że będziemy tu przez najbliższe dni. Zachęcam wszystkich studentów do tego, by być tu i teraz, by być uważnymi, by się nie zgadzać, by dyskutować, by być. A to już i tak bardzo wiele. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło dzisiaj tutaj do Państwa przemawiać z tego miejsca. Dla mnie ten czas, ta konferencja, te 3 dni, podczas których będziemy się tutaj spotykać, to jest swego rodzaju święto tak naprawdę nadania widoczności naszej pracy, wieloletniej pracy i wieloletnich procesów, w których jesteśmy i które, mam nadzieję, będą się dalej toczyć i bardzo się cieszę, że toczą się także na poziomie międzynarodowym i tylu wśród nas reprezentantów różnych krajów. Agata się zapytała wcześniej, czym dla nas jest zmiana. Ja chciałam powiedzieć, że ta zmiana dla mnie jest nadaniem jakości, nie tylko efektowi artystycznemu, bo to jest dość oczywiste w tym miejscu, w którym stoimy, ale nadaniem jakości procesowi pracy w kulturze. I o tym chciałabym z Państwem porozmawiać. Dziękuję. Jest również niezwykle miło się z Państwem spotkać. Kiedy dzisiaj się spotykamy, to niektórzy z nas nie znają się w ogóle, niektórzy znamy się tylko z efektów naszej pracy publikowanych, niektórzy znamy się tylko przez maile albo ze spotkań online. Mam nadzieję, że kiedy będziemy się rozjeżdżać do swoich domów za kilka dni, to stworzymy wspólnie mocną i silną sieć współpracy, która stanie się dla nas wsparciem w nadchodzących miesiącach i latach. Bardzo trzymam za to kciuki. Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że ta konferencja to są takie 3 dla mnie bardzo istotne wątki, które się tutaj skumulowały. Pierwszy wątek to niewątpliwie cały proces zmiany, który się zapoczątkował w 2018 roku i którego jestem częścią i o którym dużo tutaj mówimy i który też nadał bardzo mocno sens mojej pracy tu i bycia tutaj i to chciałam podkreślić. Druga rzecz, o której chciałam powiedzieć, to, że ta konferencja jest także spotkaniem uczelni partnerskich EUTSA, czyli European Union of Theatre Schools and Academies, której członkiem jesteśmy od 2011 roku, którą założył Piotr Cieślak. Bardzo się cieszę, że dzisiaj wreszcie tutaj się możemy spotkać po tych wielu latach i jest to też poniekąd uhonorowanie wieloletniej pracy na polu międzynarodowym i podtrzymywanie tej międzynarodowej działalności, którą uważam za kluczową dla rozwoju uczelni. Zaczynałam tutaj w dziale międzynarodowym z bardzo raczkującym Erasmusem, a dzisiaj gościmy tutaj blisko 100 studentów i osób wykładających. Prowadzimy 2 programy warsztatowe i spotykamy się tutaj podczas tej uczelni, robimy faktycznie ważne programy i rozmawiamy ze sobą o ważnych sprawach, a jednocześnie widzę, jak istotne jest podtrzymywanie tych relacji, jak istotne jest podtrzymywanie relacji partnerskich między instytucjami, ale przede wszystkim między ludźmi, którzy tam pracują, czego też najdobitniejszym przykładem są ostatnie nasze przygody. Dziękuję bardzo partnerom z Oslo, z Wilna, z Salzburga za to, że uratowali nasz program tutaj warsztatowy. Na tym to polega, to znaczy wykonujemy jakąś nieprawdopodobną ekwilibrystykę, żeby partnerów z zagranicy, naszych partnerów wesprzeć. I to prowadzi do trzeciego wątku, który dla mnie jest bardzo ważny i który mnie tutaj bardzo mocno wzmacnia, to znaczy praca zespołowa. Chciałam powiedzieć, że też ten zespół i ten kolektyw, który się stworzył wokół Change Now, ale też wokół uczelni partnerskich, które z nami chcą tutaj współpracować, jest fantastyczny, nadaje ogromny sens tej pracy i za to wszystkim Państwu chciałam tutaj podziękować, bo to rzeczywiście uskrzydla. A na koniec chciałam powiedzieć, że taką wisienką na torcie jest to, że za kilka dni otworzymy stary, nowy budynek i to jest taki super prezent na 20-lecie mojej pracy tutaj. Dziękuję. Proszę Państwa, witam wszystkich uczestników Międzynarodowej Konferencji w murach Akademii. Wierzę głęboko, że zmiana, w której jesteśmy, będzie za chwilę dotyczyła nie tylko szkół, ale również całego naszego środowiska.
Ona już wkroczyła z impetem w środowisko filmowe. Cały czas czekamy na zmiany i na to, co nasi studenci, a potem absolwenci zaniosą do teatrów. I jak będziemy na takim wzajemnym szanowaniu siebie robić wspaniałą sztukę. Życzę Państwu dobrych 2 dni. Wszystkiego dobrego. Dwie minuty przerwy technicznej, proszę Państwa, i przejdziemy do kolejnego panelu. Potrzebujemy się przepiąć na inne kanały na potrzeby streamingu. I przegrupować. Troszeczkę krótsza, jesteśmy bardzo sprawni. Proszę Państwa, raport Niezgoda na przekraczanie granic, badanie przemocy i dyskryminacji w Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza powstał w wyniku badania socjologicznego przeprowadzonego w Akademii w Warszawie i filii w Białymstoku na przełomie 21 i 22 roku. Badanie zrealizował zespół naukowczyń i naukowców z Wydziału Socjologii UW pod kierownictwem doktor habilitowanej Julii Kubisy, profesor Uniwersytetu, i doktora habilitowanego Mikołaja Lewickiego na zlecenie Akademii. Celem badania była pogłębiona diagnoza zjawiska przemocy, dyskryminacji i przekraczania osobistych granic w procesie nauczania w Akademii, identyfikacja skali działań niepożądanych, wskazanie i wyjaśnienie ich źródeł na poziomie jednostkowym oraz na poziomie kultury organizacyjnej i wreszcie sformułowanie rekomendacji do zmian. Opublikowany raport nie jest całościowym portretem instytucji, skupia się na bardzo specyficznym, dotąd nieporuszanym i trudnym aspekcie życia uczelni, ale wedle naszej wiedzy jest to pierwsze tak kompleksowe badanie i skupiające się na tym obszarze, który dotychczas był przemilczany. Badanie, które było realizowane przez zespół, prowadzone było równolegle do procesów zachodzących w Akademii. Raport stanowi zilustrowanie wiedzy i stanu świadomości członków społeczności akademickiej na moment przeprowadzenia badania, a treści w nim zawarte wynikają wyłącznie z analizy materiału, który został pozyskany przez badaczy i badaczki w rozmowach i ankietach. Jednocześnie taki raport w takim kształcie uchwyconym sprzed ponad roku jest dobrym punktem odniesienia dla dzisiejszej perspektywy. Proszę Państwa, Julia Kubisa i Mikołaj Lewicki przedstawią Państwu wyniki swoich badań. Dzień dobry, bardzo dziękujemy za przedstawienie i wprowadzenie. Nasza prezentacja będzie po angielsku, będziemy mówić po polsku i mamy nadzieję, że nam się to nie pomyli. Jest to, myślę, dosyć szczególna sytuacja, z której się bardzo cieszymy, ale myślę, że chcielibyśmy zasygnalizować może na początku kilka rzeczy, to znaczy, że będziemy mówić o sytuacjach nieprzyjemnych i trudnych,
dotyczących społeczności, która nas wpuściła z pełnym zaufaniem. I dlatego chcielibyśmy na początku podkreślić wielką odwagę Akademii Teatralnej, że nie tylko zamówiła takie badania, ale też zdecydowała się o jego upublicznieniu i szczerze i otwarcie chce pokazać różne niedoskonałości czy kwestie do zmiany, jednocześnie podejmując ten proces zmiany w bardzo głębokiej i z pełnym przekonaniem. Więc dla nas jest to nie tylko badanie, które przeprowadziliśmy, ale niezwykle ważny proces, właściwie taki zmieniający nas jako badaczki i badaczy, nie tylko naszą dwójkę, ale też cały zespół, który pracował przez ponad pół roku nad pozyskiwaniem materiału i analizowaniem go. Będziemy o tym opowiadać, ale myślę, że właśnie tytułem wprowadzenia warto podkreślić, że głęboko przeżywaliśmy to, co badaliśmy i z bardzo dużym szacunkiem podchodziliśmy do pozyskiwanego materiału też w ten sposób, żeby jak najlepiej zrozumieć i zrozumieć tak, by było to by jak najwięcej przekazać, by było to przydatne dla społeczności Akademii, by mogła się zmieniać. Więc efektem naszej pracy jest bardzo duży raport, w którym jest wiele wątków, których dzisiaj nie poruszymy, zasygnalizujemy je. Chcielibyśmy się skupić na tylko szczególnych kwestiach, które są tam poruszane, no ale tak jak już we wprowadzeniu padły te słowa, jest to takie badanie, w którym staraliśmy się jak najbardziej kompleksowo pokazać, w których miejscach kultury organizacyjnej tej organizacji, jaką jest Akademia Teatralna, są miejsca, które mogą generować nieprawidłowości, naruszenia, właśnie to tytułowe przekraczanie granic. Ale jednocześnie to kompleksowe podejście pozwoliło nam wypracować więcej rekomendacji, które dają szansę na zmianę. Na ile te rekomendacje nadal są aktualne, to jest też dobre pytanie, o tym też będziemy mówić. Więc tak, we wprowadzeniu, które anonsuje nasze dzisiejsze wystąpienie, zastanawiamy się nad tym, znaczy stawiamy kilka pytań, na które postaramy się udzielić odpowiedzi dziś. Czyli zastanawiamy się, czy właściwie w takiej społeczności, która jest bardzo mocno zintegrowana także wokół wspólnego działania, wokół głębokiego emocjonalnego zaangażowania, która cały czas przebywa ze sobą i pracuje bardzo intensywnie i właściwie ten wysiłek tutaj jest jedną z wartości, w której panują relacje, które można nazwać takimi opartymi na relacji mistrzowskiej. Czy w takiej społeczności może pojawić się przemoc? I no, w pewnym sensie udzielamy odpowiedzi twierdzącej, ale ponieważ jesteśmy socjologami, to mówimy, to zależy. I następnie zastanawiamy się nad tym, jeśli tak, to jak się przejawia? Czy możemy tutaj też mówić o zjawiskach związanych z dyskryminacją i molestowaniem seksualnym? I na ile są to kwestie jednostkowe, czyli że mamy poszczególne osoby, które po prostu niewłaściwie się zachowują, a na ile jest to wbudowane jakoś w kulturę organizacyjną? I wreszcie, co rozumiemy przez przekraczanie granic, które łatwo kojarzy się z procesem edukacji artystycznej w tego typu uczelni, ale jednocześnie na ile staje się to zjawiskiem niekorzystnym i dla osób, które studiują, i dla tych, które wykładają. No i tak, jak wyglądało tak pokrótce nasze badanie? Trwało samo badanie od czerwca do późnej jesieni 2021 roku, czyli w warunkach też pandemicznych, co też ma
jest istotnym kontekstem. Zaczęliśmy od wywiadów pogłębionych, indywidualnych z osobami studiującymi i z osobami wykładającymi, z uwzględnieniem zachowania proporcji między płcią, kierunkiem studiów, specjalizacją, w której poszczególnych osób wykładających. I następnie na tej podstawie przygotowaliśmy dwie ankiety, oddzielną dla osób studiujących, oddzielną dla osób wykładających. Myślę, że warto zauważyć tutaj, że tym punktem wyjścia dla badania była seria call-outów, które pojawiły się w przestrzeni publicznej dotyczących różnych uczelni artystycznych, gdzie osoby, które były absolwentkami czy absolwentami, sygnalizowały, że jakby doznały niewłaściwego traktowania. I decyzją Akademii Teatralnej była taka, żeby zbadać systematycznie, co się dzieje, żeby nie czekać na kolejny wybuch, tak, tylko po prostu podejść w odpowiedzialny i właśnie taki usystematyzowany sposób i stąd się pojawiliśmy tutaj. I początkowo więcej zainteresowania było nakierowanego na osoby studiujące. Natomiast w procesie badania szybko zauważyliśmy, że nie da się opowiadać o Akademii i o doświadczeniach i o tym, jak budowana jest ta społeczność oraz kultura organizacyjna bez przyjrzenia się doświadczeniom osób wykładających. I dlatego staraliśmy się już te dalsze kroki badawcze prowadzić w taki po prostu z uwzględnieniem mocno obu stron. Mamy nadzieję, że do jakiegoś stopnia nam się to udało. Jeśli chodzi o analizę wyników, no to analizujemy je zwykle w podziale takim, powiedzmy, binarnym, płciowym na kobiety i mężczyzn. Chciałabym tutaj zaznaczyć, że mieliśmy też w ankiecie jakby możliwość odpowiedzi uwzględniającą inne tożsamości. Natomiast było ich na tyle mało, że uznaliśmy, że dla ochrony tych osób, które zidentyfikowały się inaczej niż kobieta i mężczyzna, sprowadzimy jednak tę analizę do kobiet i mężczyzn. No i tak, tyle o badaniu, natomiast efektem tego badania były rekomendacje, które są również zawarte w raporcie, one są kompleksowe, o obszarach powiem jeszcze później, natomiast napisanie raportu nie zakończyło tego procesu, to znaczy drugim bardzo ważnym etapem naszej współpracy z Akademią było to, co się stało po opublikowaniu raportu, czyli szereg spotkań, konsultacji, spotkań z społecznością Akademii w Warszawie i w Białymstoku i to uważamy za równie istotny element, tak, takiego bieżącego przedyskutowywania wyników, zastanawiania się, jak można je wykorzystać. Więc myślimy, że nasza współpraca jest czymś więcej niż tylko wejściem, zrobieniem badania i po prostu zaoferowaniem wyniku. Jest to wieloaspektowa, bardzo szybko wieloaspektowa współpraca, której zakres się zmieniał, ponieważ ta zmiana w Akademii następuje bardzo szybko i na wielu poziomach. I myślimy, że to jest też interesujące samo w sobie i to nam chyba daje trochę luzu, jeśli chodzi o prezentowanie niektórych nieprzyjemnych wyników w tych murach. To już przekażę teraz głos mojemu wspaniałemu koledze. Jak właściwie zaczęliśmy od to badanie, było dla nas jasne, że powinniśmy do niego podejść bardziej jak antropolodzy niż jako socjologowie, którzy odrywają się od rzeczywistości i obserwują ją, używając do tego klasycznych narzędzi, takich jak ankieta. Wiedzieliśmy, że trzeba potraktować społeczność Akademii bardziej jak społeczność innego plemienia, w którym obowiązują inne reguły. W związku z tym cały pierwszy etap badań, ten etap, w którym myśmy rozmawiali, właściwie można powiedzieć, to są rozmowy, te pogłębione wywiady indywidualne to są rozmowy, one pozwoliły nam i miały na celu odtworzenie kategorii, którymi sami posługują się członkowie tej społeczności.
Czyli staraliśmy się iść za głosem członków społeczności. To jest o tyle istotne, że terminy, których używamy, kategorie, które później się pojawiały w ankiecie, wynikały wprost z tych rozmów. Krzyczenie, zbliżenie się, gwałtowna reakcja, intymność nie są czymś, co jest obce tej społeczności, tak jak obcy jest społeczności jak Uniwersytetu Warszawskiego w większości. Jest to coś, co tutaj jest naturalne, w związku z tym jasne było dla nas, że powiedzenie, użycie kategorii krzyku czy kategorii zbliżenia, skrócenia dystansu nie referuje do tego, do czegośmy przywykli. Wiedzieliśmy też, że żeby dobrze przedstawić to, co jest tutaj klucz, czyli zjawiska przemocy, dyskryminacji i molestowania, musimy odtworzyć szerszy kontekst. Przyglądaliśmy się codzienności życia w akademii, przyglądaliśmy się swoistym rytuałom, takim jak przejścia, jak niegdysiejsza fuksówka, czy rok inauguracyjny, selekcyjny też właściwie tak naprawdę. Przyglądaliśmy się przestrzeni, przyglądaliśmy się relacjom pedagogicznym, rozmawialiśmy o tym, jak się wykłada, jaka filozofia nauczania stoi za relacjami, które były w naszym centrum. Wiedzieliśmy, że kwestia przemocy przede wszystkim często nie jest wyartykułowana, nie tylko świadomie, czyli ktoś boi się opowiedzieć o swoim doświadczeniu, ale także zdaliśmy sobie sprawę w trakcie rozmów, że ta rekonstrukcja, którą my wykonujemy, jest też połączeniem zdarzeń, odruchów, nawyków, które często miały charakter nieświadomy, z czymś, to dopiero jest uświadamiane, także w trakcie rozmów z nami. Dlatego one były też często trudne dla samych badających, no bo tak naprawdę były takim momentem konfrontacji z czyimś doświadczeniem. To, że 20% już w badaniach sondażowych, 20% studiujących osób zadeklarowało, że nie przekazało, nie poinformowało o swoich doświadczeniach, które nazwałyby przemocą, jest pewnie tylko tutaj jedną z manifestacji tego zjawiska. No i wreszcie ostatnia rzecz, zorientowaliśmy się, że istnieje jakaś przerwa, brak kontinuum między doświadczeniem przemocy, a jego wyartykułowaniem i uświadomieniem. Czasami to jest chwila, czyli coś się dzieje i dopiero po jakiejś chwili uświadamiam sobie, że wydarzyło się coś, co budziło mój dyskomfort, a czasami to jest dłuższy moment, czasami nawet lata. I teraz to kluczowe pojęcie przekraczania granic. Ono jest o tyle istotne, że tak naprawdę stanowi korzeń, z którego później wyłaniają się takie zjawiska jak przemoc czy dyskryminacja. Dla nas to po pierwsze parę manifestacji, o których chcieliśmy powiedzieć. Pierwszą z nich jest poniżanie jako od przyszłego artysty. Drugą manifestacją jest to, że krytyka obejmuje nie zadanie, tylko osobiste przymioty osoby, która jest krytykowana. To może być charakter, to może być ciało, to może być zachowanie their personality, their body, their behavior on the task. So the key thing is that this criticism included references to the person's identity or their personality traits and not to the way they were doing the task. The next manifestation was overstepping boundaries in terms of intimacy, coming up close, throwing things, yelling, violent gestures, a bad temper, and so on. The next manifestation involved a pressure or forcing somebody to draw on their personal experience while performing a task.
and so thereby causing anxiety. We'll return to this later on because I think this is where most of the controversies or ambivalent feelings came up. So how did we come to realize that overstepping boundaries was the core problem? The people we talked to often mentioned defensive reactions, being unable to work, shutting down in terms of their cognitive or emotional openness. So this was a signal for us, helping us identify various types of violence. So subordination, domination, which is where violence happens, those kinds of situations, as well as situations that are governed by uncertainty. And this uncertainty is managed by the superior. So if we look at the scale and how common these things are, it's quite common. There were quite a lot of categories in this survey, from the more abstract formulations to the more concrete. Each also has a different intensity. Over 40% of students referred to experiences involving language, vulgar formulations, vulgar speech, like easy girls or loose morals, dancing girls, and so on. Various statements which make up the communication culture of the academy, and they have their impact on people. Yelling or raising one's voice, making ironic or sarcastic remarks are also part of everyday life in the academy. Around 30% of students talked about being forced to bring up emotional experiences, being mocked, being yelled at, and being humiliated. Around 25% of students talked about violent reactions on the part of teachers, such as throwing objects, being ignored, or somebody else being ignored or excluded during an exercise. And finally, one-way reduction of distance, overstepping physical boundaries, invading somebody's physical space. Women more often felt discriminated against or violated, which is something we'll explore in a moment. We also noted a big change when it came to which year these students were in. So these phenomena were less frequent in the younger cohorts and more frequent in the older ones. The research was done a year ago. Violence and overstepping boundaries are also things that happen among the faculty. And again, referring to the more generalized knowledge which we got from the surveys, we know that it's more often women who talk about violence and harassment, indicating raised voices, mocking, ironic or sarcastic comments. For the men, they most often mentioned yelling or raised voices, and this that this was happening on the part of other teachers. So let's move on. We've talked about overstepping boundaries. We'll now move on to harassment and discrimination. When looking at at our findings in the interviews, we wondered whether we could point to any elements of the organization culture or of the everyday academy life that facilitate discrimination and sexual harassment, while at the same time not being seen as problematic
but rather as neutral. No i tutaj myślę, że niektóre wątki będą się przeplatać. And here I think that some of these issues will be interwoven. So first of all, interactions, how people address one another, what sort of wording or formulations they use. Jak wygląda relacja między studiującymi a wykładającymi, w sensie, What is the relationship between students and lecturers? Who can allow themselves or give themselves room for more? Whether people feel that they are allowed to speak up, defend themselves, or whether they feel too intimidated to speak. So we looked at the level of everyday contacts, interactions. But we also went beyond that, so apparently neutral decisions such as the selection of dramas or the selection of literary texts, which are then used by students in acting and directing courses, an emphasis on the classics, which do not capture some experiences and limit opportunities for expression. Also, student selection, recruitment of students, selecting certain types, male and female types, as well as stereotyping in different fields of study. The building architecture may also be seen as problematic, how the space is organized, who has access to what areas, whether there are safe spaces, and whether there are any distinctions between the different fields of study in that respect. Making people, habituating people to being talked down to being violated, and normalizing this, and making ambiguity normal. So ambiguity in terms of communication, when people can be contacted, what hours, and using what media. So for instance, is it okay to write somebody a text message very late in the evening, or are there any working hours, set working hours? The same thing goes for personal contacts happening outside of the academy. Are there any rules? Is it okay to have a social gathering outside the academy, and does that make us friends? And do we then sort of leave behind our academic rules? We can find a rational explanation for each of these elements. So, for example, we study the classics because they're worth knowing. They are a good exercise. We call or write people in the evenings because sometimes that's justified. But for each of these areas, there is sort of something that may give rise to discriminatory situations or sexual harassment. And normalizing these means that even though the academy, when we did the research, was already open to change, a director, Wojciech Malakat, has an open door policy. You can notify the authorities of various things. However, we encountered comments, people said there are a lot of things that are happening, but people don't talk about them because they don't know how. Another area of organization culture at the academy involved a certain paternalism. So we talk about market paternalism in the report. What this is about is students being told that there is a world beyond the academy that you have to get ready for, that you have to sort of be thick-skinned to handle the market. You have to get used to the fact that things will be difficult.
miejscach pracy in i dlatego theaters już or other teraz workplaces. So trzeba already at this point, zachowywać się w ten sposób, you jak have to mówiłam act in a wcześniej. certain way. You Bo to have jest to be właściwie thick-skinned. zawodowe. You have to get used to it because it's for your own Ten good. paternalizm też możemy zauważyć And we also see this właśnie w takich relacjach paternalism mistrzowskich, czy in nawet w takiej master-disciple prostej, relationships, codziennej interakcji, or even polegającej in na tym, simple że everyday wykładowcy interactions, robią dla studiujących na ty, where ale nie działa to w drugą lecturers address their students by first name on a first name basis, but it doesn't work the other way around. są So all of these elements, ważnymi przyczynami all of these do pojawiania się sytuacji aspects dyskryminacyjnych. create a fertile ground for discrimination. Takie, które We pojawiły się asked about przede different wszystkim, types of które discrimination, były istotne dla naszych badanych, including those that were at the center for our respondents, discrimination due to sex and due to area of study. So here our focus was on the students. When it comes to sex or gender, ordynarnej dyskryminacji bezpośredniej. To znaczy, it wasn't sort of ordinary base discrimination, so refusing somebody or barring somebody from doing something because of their sex. Mamy szereg odnaleźliśmy What szereg we noted komentarzy odwołujących się were do comments tego, jak powinna się zachować kobieta, jak powinien się zachować mężczyzna. about how women and men should act, what the typical woman should look like, or the typical man. No i ten poziom interakcji bardzo łączy się z wspomnianymi przeze So mnie this decyzjami interaction level translates back into professional choices or the literature. So as female students indicate, w tym czasie badaliśmy, czego grać. they had no roles, there were no rules for them, or Utwory, które były napisane przez kobiety dramaturżki. there were very few pieces, very few dramas written by women. This is important because it translates into their opportunities to learn. So if the number of roles for women is restricted, then these women are barred from various education opportunities. And here I'd like to bring up a quote. It's not the only one. Somebody said, during the 3 years I've been studying here, we've never discussed a text that was written by a woman, and the roles that are offered to us, the female roles, the parts, are male-oriented. So these are always women who are in relationship to a man, a mother, a sister, a wife. They have no profession of their own, no identity in their own right. They are stereotypical. So that was one issue that we saw a lot of. Just like those male and female types. So if you're a woman, you should be able to cry on cue. We don't expect men to be able to do that, but if you need to do that as an actress. And here I'd like to emphasize discrimination on account of sex. But another very important topic was discrimination on account of one's field of study. So what we found was that over 40% of those studying things other than acting said that they were discriminated against due to their area of study. For instance, they might get unpleasant comments, or they might have been treated worse. We also have this diagram where we asked, did you ever consider dropping your studies, quitting your studies due to your experience of discrimination or violence? So the upper, I now see that this is the way it's on the slide. We can only see half because some colors are not visible. Bad projector. So basically what we found was that women were less likely to consider quitting than men, quitting due to discrimination,
na innych kierunkach, and that people in other areas of study, other than acting, were more likely to consider quitting niż osoby than studiujące. those studying Co acting, jakoś nam mówi też o tym, że osoby, które which tells us dostały się na that aktorstwo those who were accepted into acting musiały pokonać and were bardzo able to overcome quite a lot of obstacles, negatywnych and rzeczy, o których piszemy they were w raporcie, experiencing są various znacznie negative bardziej zdeterminowani, occurrences, but they were much more determined to stay at the academy despite various discomforts. Wydaje nam się, że ma And it's similar, we believe, with women które pokonują więcej who have a lot of, who experience more discrimination and who are also more determined to stay here, to stick with it. This is interesting, but the graph is in the report. And we also had a look at how the community of students and faculty sees norms and standards at the academy, what they consider to be normal, what they consider to be neutral, what they believe the academy wants to change, or what they see as a problem that need not be addressed or that isn't being addressed. The question of parts of roles for women and for female students, this is obviously more important than for male students. They see their own interest, they see it as a problem, as an issue. Their male colleagues don't see the problem. It doesn't bother their male colleagues, but as for female playwrights, there's a difference between students and faculty. For faculty, this is an issue, but for students it's an issue, but for faculty it isn't that relevant, it isn't that significant, the disproportion. And finally, sexual abuse, harassment, abuse. We weren't a group of investigators. We weren't searching for cases. We weren't pursuing leads and so on, but we were interested to see whether there are areas in the Academy's life and its organizational culture that are conducive or that can lead up to cases of abuse. We weren't looking for culprits, we were looking for mechanisms and patterns. So at the interaction level stage, we found a custom, the custom of sexualizing female students, say that they've bad girls. They're told that they're bad girls, and this sounds lewd. It sounds blue. It sounds a little pornographic. But it's unwanted. But they don't see it as something they can do about. Comments on physical appeal, on appearance, or lack of appeal. So sexualizing physicality, physical traits. And blurring the boundaries in the relations between faculty and students, fraternizing, getting a little too close, which then extends beyond the academy, and also, as I said previously, there's this ambiguous type of communication, this unclear, so you can get a text message, you can get texted at a late, or the texts can be a little too private. And how do students and faculty see the standard, the norm at the academy? Students believe that the norm at the academy, that it's normal that sexualized comments are made, that it be like that. But faculty claim that the academy sees this as a problem and is trying to do something about it. So there's a disparity. There's a between perceptions, and this improper fraternization is seen as a standard, because something is seen as a standard.
then it's difficult to oppose it individually. You can't just put your foot down and say, no, I don't like this, because it's part of the organizational culture of the organization, and comments on one's looks. Students of both genders don't think anything can change, but faculty are more optimistic. They think that it's something that something can be done about. And in closing, actually moving on to more general thoughts, we were thinking, what is it that leads to the persistence that perpetuates all these phenomena? What reproduces? What is it that leads to this overstepping boundaries, abuse, and harassment? And I think this is an interesting finding. We haven't found any lasting flashpoints, things that need to be addressed. Instead, it's more diffuse. So it's not concentrated in one place. We don't have any definite culprits, but there is an attitude, a model that's diffuse, and you, as a student, and you go from class to class, you'll come across this kind of attitude or parts of this, or elements, even though it's not explicit or drastic, extreme, but taken collectively, they don't produce a good effect. It's not pleasant. So these mechanisms can obviously exist in relations, in teacher-student relations, as we've demonstrated. And the academy socializes you to an ethos of effort, of hard work. So we're all exhausted, we're tired, we're giving it our all, we're working hard. So this type of excess paves the way to accepting other things that are unpleasant. So it's crossing the physical boundary of fatigue, exhaustion, so pushing people. And another thing that replicates this, and then discrimination, is attitudes to hierarchy, so this master-disciple relation. We have one side that imposes the rules, and the rules are defined at in each class, and with little opportunity for feedback. And finally, there's this abuse, this inertia, actually in a blind spot, this blind spot that people have. They kind of, it's something that's noticed, but it's also not exactly seen as abuse. It's kind of brushed over. One thing we also considered relevant is the solitude, the loneliness of the lecturer. So whereas students work in groups, they cooperate, they do projects together, they stay here practically all day. Teachers come in and go out, and they don't have a lot of time to spend with their peers. They can't discuss their frustration. Something's going well, something isn't going well, successes, failures, problems. So there's this burnout that eventually occurs. And we noticed that this is something that can lead to the perpetuation of certain dysfunctional attitudes and behaviors, because teachers don't have many opportunities to vent apart from, I don't know, teachers' meetings or discussion of the curriculum. I'm not, this isn't specifically
about socializing. It's not about spending one's free time together, although a lot did change. The canteen downstairs looked different 20 years ago than it does now, I'm sure. But it is, we're talking about lecturers talking about what they do in class, and it's not in an exam situation. So it's not where passing grades or not are not at stake. We are aware that this is ambivalent. It can lead to ambivalence, and this is one of the key concepts that we wanted to highlight in our report, because yelling, touching, overstepping, crossing boundaries is the essence of an artistic journey, is part of the artistic journey, is part of the artistic commitment. So where do you draw the line? Where do you say that something is abuse or becomes abuse? It's not that legal definitions are enough. We can't fall back on the code. We need to look at the culture. We need to reconsider things, which is why we wanted to focus so much on the institutional context. Speaking of ambivalence, what we have in mind, we are actually referring to specific phenomena, too harsh personal criticism as opposed to feedback. And when Julia was telling us about abuse, sexual abuse or sexual transgressions, she wasn't referring to situations where some intimacy is required and proper preparation, like love scenes. And teachers didn't discuss how to approach this with their peers. So it definitely is the case that any assignments that are emotionally taxing, that involve intimacy. But you might say that this is a profession where you deal with difficult issues, where you put in effort and where you approach your boundaries. Clearly, as clearly shown by our research, this can be approached in a number of ways. Effort is definitely this effort can lead to personal remarks. If something doesn't go right, we look for someone to blame. That's only natural. But the question is, can a maestro, admit that the assignment they're setting, or what they're looking, the effect they want to achieve. So is that ambivalent for them in a way? And this leads us to a consent, setting the ground rules, the boundaries for the assignment ahead of us. Whenever boundaries are crossed, this can lead to people feeling uncomfortable, and this discomfort isn't easy to express, to define at first. We said that what comes first is convention and the rules at the academy that govern communication, reducing the distance, who's allowed to do that and who isn't. And all of this means that this discomfort, this is rather suppressed, that people don't say that they feel uncomfortable doing something when, or that they don't look or describe their experience. And there's also a difference of opinion among students and faculty. For some of them, crossing boundaries or pushing boundaries or assertively objecting to pressure, that's part of the profession that comes with the territory. And that's not something that you can avoid. It's something that's part and parcel.
But for others, and we've made this clear, and this was made clear, that this is unacceptable in class when you use experience, when you try to explore personal experience, exploit personal experience, whereas this is just about acting, and it's all a game. So first, there is the category of conflict. If you have someone feeling uncomfortable, if I'm criticized too harshly, if I'm at the end of my tether, I need to establish my boundaries, and that's empowering. That gives me a point of reference, that allows me to define my boundaries, which nobody can do for me. But there's also another approach, which is defining terms. And this is something faculty told us, that every effort, every assignment has a point, that if one party doesn't understand the point of the assignment and the effort they're asked to put in, we have a total institution, as we say in sociology, that there are rules, there's absolute discipline that requires effort, and at the end of the day, at the end of the school year, there's the promise that you will emerge transformed. And this is a long process lasting years, where the student had a sense that she was required to change her personality. She did that, but not on her own. She did that by going into therapy. So it's a world that's split. We have meaning that's defined by students and faculty as different ways of understanding, crossing boundaries, raising one's voice, inappropriateness, irony. So that's perceived differently by faculty and by students. And if we look at the findings in the surveys, it turns out that it's not the case. The categories that are seen as abusive by faculty and students alike are basically similar. And among this menu of behaviors that can have a very different flavor, always crossing lines. So defining abuse, defining what is acceptable effort and what isn't acceptable, actually it's seen in a similar way by both sides, which makes it an even greater challenge, because the question is, since we define abuse the same way, why does abuse still exist? And finally, something optimistic, we also asked about attitudes to change as a part of the change process, that faculty and also saw in different ways, be it directly or indirectly. We felt that there was a degree of resistance, reluctance, but the attitude that prevailed was that change would be difficult, but it made sense, that it was worth it. Over 50% of faculty accept the scope of change proposed. Over 50% say that the pace of change is proper. Is over 86% sees that the change is for the better. But they also admit that faculty, their perspective isn't factored in a sufficient way. A part of you will have thought that might think that is the change process, isn't this about more bureaucracy? Isn't this about more rules? Isn't this about starting from like formal things and writing the syllabi, presenting the syllabus at the beginning of the school year, and ending with more soft change, more subtle
things like, for example, defining the additional tasks ahead of us, the change where shifts are made and things are deferred or postponed. So isn't this bureaucratic? And this is one of the fundamental concerns that the faculty has voiced. So that we will now become a university, that you just come to do your thing and then you leave and go home. Moreover, this change of rules would make it so that the previous rules were simply wrong. And maybe these changes would strip away or undermine relationships. Among students, change is seen as something good and positive. They situated at a specific place and time. We met with the rector, the students met with the rector about a year and a half ago. Students are aware that the academy is a leader of change. They are aware of the procedures introduced. And importantly, the younger cohorts are now less likely to experience adverse situations, and they are more likely to be aware of the procedures and of their rights. To wrap up, our report ends with recommendations in 8 areas. So developing documents and procedures, changing the studies program, greater availability of support, changes to forms of education as well as support for the didactic process, a review of the spatial, the physical structure of the academy, trainings, and improving employment terms and conditions. Another interesting process which is ongoing was that many of our recommendations actually became outdated very fast because in parallel to our research, the Academy was already introducing their changes. Issues pertaining to intimacy are an example. So the things indicated in the surveys, doing various exercises in class that were quite intimate, that could be a violation. So indicating when people can say no, when they can stop exercises involving intimacy and the body. These may be problematic and may lead to a sense of being transgressed against or harassed. So the Academy reacted to this very quickly by introducing some intimacy coordination, some discussions around intimacy, and so on. So for us, that was very satisfying to see that recommendation had already been met. So to wrap up, we just want to emphasize that this is an interwoven process where we have certain findings. On the one hand, findings dating back to a specific moment in the Academy's life when the research was done and when the recommendations were formulated. At the same time, we have an ongoing process of change, of improvement, of looking at one another, of talking openly, including involving our recommendations. So that is very good news to us. And I think that's it from us. Thank you very much. Thank you very much for being so disciplined in terms of time. We still have about 15 minutes left for a Q&A. Just a little comment. Now that you've seen an overview of the report and the issues that it was concerned with, I just want to emphasize that all these things are still in place. We are still in dialogue.
And I want to emphasize one thing that you did very well. We did have concerns. We did want to study what was happening inside the academy. We knew that we needed external experts who would have an objective perspective, perhaps too generalized or maybe not fair. However, I think that the way you approached our institution objectively, but also with the desire to understand in the positive sense of the term, very constructive, that was invaluable, and I am very grateful for that. I also want to say that we now have a bit of time to talk, and we'll return to this conversation in part 2 when we're talking about the changes in theater schools and, in fact, the changes all across Poland. But now, let's give the audience the floor. Good morning. Ja mam takie pytanie, które trochę związane jest z... I have a question that relates to the analysis of the research that you did. Do you have any opinions or suggestions or a separate analysis relating to the differences between different fields of study at the academy? I mean, differences in how work is individualized, how the relationships are shaped. Obviously, we have a different kind of rapport in acting, and it's different in directing or theater studies, theoretical theater studies. Not to mention the branch in Białystok. Did that strike you as something to be analyzed in more depth? And if not, what direction should we go in as the Academy in order to have a look at those distinctions, those differences? When reading the report, some of you may think that usually when we speak of violence, it pertains to the practical areas of study versus theater studies, theoretical theater studies. That's a different world. But the point is that we have one community which meets in one building or in the branch academy in Białystok. And if they don't meet, that has consequences. So on the primary level of the space where we meet, the access to facilities, which floors are available, the things you can do in the hallway and what you can't, that gives you a very good picture of the daily reality. So these are not different worlds. There's theater studies, there's acting, and so on, separate studies, but all coming together in the same space. There's also the question of what measures we could take to have people from different fields interact more. Our respondents have told us that previous attempts to integrate students from acting with students from directing or theater studies, that was done in a bad way, and it gave rise to a situation where the actors felt objectified, whereas the directing students were also put in a very uncomfortable situation, which reflected this socialization to the rules of domination that were later to be binding. So when listening to somebody commenting on one's acting, that sort of made it seem like directors are there to do the thinking and the actors are just bodies to do the performing. So, or you might have somebody studying directing
hearing. It's not about how you did the directing. It's that the actor is no good. So these previous integration measures had failed and caused difficulty. So I think that this is a big challenge for an artistic university on the broader level. The decision is not up to us. All we know is that the previous practices or the previous attempts and activities hadn't really succeeded. So this issue of discriminating against different areas of studies has a generalized dimension. There's a different view of actors, directors, critics, etc. So actors, directors versus those who do not make theater directly. There's also the physical spatial dimension, the rules of cooperation being represented on various student bodies and among the faculty. One thing that I would add to this, it's actually a very interesting problem and a challenge for us as researchers. It's also important from the academy. So how do we capture the multiplicity of these experiences and the tensions between different study areas? And what I tried to indicate was that, yes, there is discrimination on account of study area. It's paradoxical, because if we think of theater studies or theory studies, these students indicated that they felt worse, that they were treated worse, that they felt sexualized, that they were condescended to by those in acting or directing. At the same time, when we look at other areas of discrimination, the lack of female voices in literature, this is not a problem for theater studies because they're involved in a more academic or theoretical discussion. However, it's still an area where they're very abreast of various debates, discussions, the multiplicity of voices, feminist criticism, and so on. So I think there is a lot of potential to combine those perspectives so that those study areas and their experiences can learn from one another. And perhaps that would also alleviate the divisions between those study areas. And yet, we can only look at this from the sidelines and tell them, you have a lot in common. Why do you mistreat each other? However, it's up to the parties themselves to fix the problem. Good morning, Ula Kijak. I have a question. I was interested in the categories that you mentioned, the notions of discomfort and effort, or overwhelm, exhaustion, and so on. I wonder, did you study this? Did you look at this in any way? Or did you find, or did it feel natural to you to distinguish between discomfort that comes from the fact that we are being badly treated versus discomfort from the fact that the conditions of work and study make me feel less safe or make me feel worse, versus the discomfort which is a natural part of creativity? So sort of discomfort as stepping out of your comfort zone, which is natural and it's irremovable. So discomfort that is an inherent part of being creative versus discomfort that comes from being mistreated. So risk-taking, where I know what I want to do and I try, but it doesn't work. That's a natural discomfort, which has its own dynamics within the creative process. Did you make that distinction between these two types of discomfort in your research? On the other hand, there's also the effort that goes, it's part and parcel of studying. It involves
stepping out of one's comfort zone in terms of one's body, one's mindset, drawing on one's experience, versus harmful effort, like self-sacrifice, sacrificing oneself to art. Which has to do with capitalism, exploitation, and other things. So creative discomfort versus physical conditional discomfort due to overstepping, to overwhelm. Exhaustion can sometimes be creative. But there's also exhaustion that comes from being exploited. Yes, we talked a lot about this with the staff. This is one of the leading subjects. So we would ask, for instance, it always takes effort to be in a role. Emotions are often involved. People touch one another. People yell, raise voices. So students would say, yes, you can yell at somebody or you can yell with somebody. When the teacher is screaming with you, it's different than when they are yelling at you. So it can be sort of along with you or against you. So here we touch a key point. Where is the meaning of this effort generated? Some staff say that meaning has to be created collaboratively, so I have to make room for failure. Maybe I was wrong to assume that something would come of this exercise. It's not all about achievement and result. It's also about the meaning that is generated in the process. So maybe the student will make a different meaning out of the exercise than what I intended. So on the interactive level, we believe that there is a specific moment when you can make the distinction. For instance, yes, okay, so we need to stop here, we need to take a step back, we need to talk about what just happened here, and then return to the task. Sometimes it doesn't happen in the moment. It may be that the lecturer goes home and has a good cry because they feel helpless. Their students aren't achieving the intended result. Maybe the lecturer has no one to talk to about this, or they can't admit failure. There's also another important element, the context you mentioned. The context of ideology, not so much ideology, rather than something that is internal to the institution, its ethos. This is something that you have inside of you that you can't quite articulate, and yet it's part of the culture. Everybody understands it intuitively. So the ethos of effort is the default situation. So what does that mean? When we're very tired, when our emotional floodgates are open, we face a great challenge or a great risk, at which point yelling stops being the good yelling, it turns into the bad yelling at someone. If I may, I want to ask a question. You mentioned something that's very important to me. You said that the report captured a big difference between how often violations are indicated by those from older cohorts versus the younger cohorts. I just want to cite some of these differences which have struck me. For instance, throwing objects at somebody. 2% of the younger cohorts indicated that they experienced this, 13% of the older cohorts. Younger cohorts, 9% said they were humiliated on account of appearance. 23% for the older cohorts.
Bardzo wielkie osiągnięcie tego raportu, nie tylko wychwycenie tej różnicy, ale it's great that the report noted these differences, but it's also great that you created this list, and I recommend that all of you get familiar with this list. These were problems defined by members of our community, so difficult violations described in our own language. But you write very little about how you interpret those differences. In your view, what are these differences due to? One thing is obvious: the pandemic. It really changed how the classes were organized. It changed the dynamics. Secondly, I don't know if the changes that were already done have had an effect. So abolishing hazing, abolishing selection year, maybe that has brought about positive change. So reducing the number of situations that normalize violence at the very beginning. And thirdly, I think the mindset of faculty has also changed because of the overall context change. But I say that more on intuition rather than based on our findings. I think it shows us that we need to approach some outcomes with caution. They're not definitive. There are factors like the pandemic which intervened. I also think that for the older cohorts, these people might have been speaking of experiences from a few years back, which would go to show that the changes in the academy are occurring very fast. When we were doing the research, some of the staff had already gone through trainings. Doubtless, some of them were already implementing what they had learned in their work. And so the younger cohorts were clearly benefiting from that. So I think that those results and those findings need to be treated with caution. However, they are a good sign that things are moving forward, and hopefully these violations will be fewer and fewer. I apologize, but I need to wrap up. There is one last question in the back. We will have a Q&A after the second session, but we don't want to create delays. We have a tight schedule. I will ask a question that with a yes or no answer. I come from dance, not theater. I came to this conference because I've been following the changes in theater education for several years. I'm very impressed. And I think that as the dance community, if we want to change, and we must, we can take our lead from you. I'm here to learn about good practices and to learn about what we can do in dance. So I have a very short question. I just want to make sure whether I understood the mechanism that you've described, which made change possible. If I understand correctly, there was first grassroots action calling out adverse occurrences. This was then noted by the staff, who decided to open up and listen, to start a discussion. I'm asking about this because I think that it's often the difficulty comes from convincing the people on top to make changes. So I wonder whether what we should do in dance is to start with the people in charge, with the university authorities. I think that the best person to ask this question to is the spokesperson. Yes, that's exactly how it happened. It started with grassroots pressure at the bottom. I also think that this was many years in the making.
It happened here before that notorious wave of call-outs in 2018. What happened was that there was an incredible alliance between current students and graduates who lent their support and who were already independent and had standing and no longer afraid to say, yes, there is a deep structural problem. And it led to serious reactions, listening on the part of the authorities. So by the time the wave of call-outs broke out, we were already working. We were already designing trainings. We had a code of ethics. We had a spokesperson, etc. However, what allowed us to move forward was the meeting of these two sides, the students and the top faculty. Yes, so I think we need to wrap up. We need to end this here. Let's take a breather. Thank you very much to our speakers. Let's meet at 5 after 12, 12:05. We'll be continuing in the next panel. There's a little market, a little shop in the main hall, and there's a canteen if anybody wants to eat anything.